ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಸನ್ ಹೂದೋಟ. Hudhota. If you have not yet watched the lesson, I'll leave the link here for you. Please watch the lesson, then come to this exercise part. Okay, so we'll start with the exercise part. Before starting, I request you to take your textbook, tholi, pencil, eraser, and wear earphones. Sit in a quiet place. If you are with your parents, when the parents are listening, then you can remove the earphones. So we'll start. Hudhota. So what is the meaning of Hudhota? Now you all knows that Hudhota andre it's a flower garden. Who is a flower? Tota is a garden. Who plus Tota? Hudhota. Okay. So we'll come to the meanings of this first. Okay. In small box you have a meanings. Okay. And I hope you remember the story of this lesson. So first one enide in padagala artha. Not the box you have just the words. So read the words adana. Padagala artha dinalu, pratidina, that means every day. So this basically is a synonym. There is one meaning but there are multiple words for that. Father andre you have appa, tande, pitru. Similarly you have every day means pratidina, dinalu, nitya. Okay, next jokali, swing, uyyale, tugumane. Okay, just remember this, write and practice. Next one is abhyasa, exercise. First one enide ಪಾಠದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಪಾಠ is a lesson, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು is a sentences, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದೆ, it's been given below. The sentences from the lessons are given below. Below is a down, ಕೆಳಗೆ, above is a up, ಮೇಲೆ. ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪದವನ್ನು, the left out word, ಸೇರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ. So what you have to do? You have to find these sentences from the lesson. So we'll read the first sentence. ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ನನಗೆ dash ಇಷ್ಟ. To come to the flower garden, I dash. ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ, to the flower garden, ಬರಲು, to come, ನನಗೆ, for me, blank ಇಷ್ಟ. ಇಷ್ಟ is a like. So ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? So in the answer you have to write ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. I like very much. ತುಂಬ. Okay, understood? We'll come to the next one. ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಡಲೇ. ನಾನು ಹೋಗಿ, I will go and I will play for some time. So shall I play? So what does the girl ask? Shall I play? ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು is little time. ಜೋಕಾಲಿ ಆಡಲೆ. Can I play the swing for some time? So in the blank you will write ಜೋಕಾಲಿ. So Suma will ask Ajji like this. Okay. Next one, third one. ನಿಮ್ಮ dash ಆಯಿತೆ. Are you done with your what? Walking. What do we say for walking? ನಡೆದಾಟ. ನಿಮ್ಮ ನಡೆದಾಟ ಆಯಿತೆ. Suma will ask this to Ajji. Last one. ನೀನು ತುಂಬ ಡ್ಯಾಶ್. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜಾಣೆ, ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಜಾಣೆ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಜಾಣ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಯ್. Okay, so I gave you the answers. You have to fill the answer. I hope you have understood it. Okay, doubt itre do let me know. Next one. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. Ask the question to the children. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, to the children. ಪ್ರಶ್ನೆ is a question. ಕೇಳಿ is ask. ಉತ್ತರ, answer. ಹೇಳಿಸಿ, make them to say the answer. Okay, so we'll start. First question. ಅಜ್ಜಿ ದಿನಾಲು every day ಸಂಜೆ evening ಎಲ್ಲಿಗೆ where ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು? She used to go. Where did the ಅಜ್ಜಿ used to go every day? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ? ಸೊ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ಅಜ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಅಜ್ಜಿ ದಿನಾಲು ಸಂಜೆ ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ, to the flower garden. So if you remove the K, there is no proper sentence. So always remember Hudhotakke. Okay? Next one.
ದೇಹಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾವುದು? ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಒನ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ? ಯಾವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ? ನಡೆಯುವುದು, ವಾಕಿಂಗ್. ನಡೆಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ನಡೆಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸುಮಾ ಯಾವ ಆಟ ಆಡಿದಳು? ಸುಮಾ ವಿಚ್ ಗೇಮ್ ಶಿ ಪ್ಲೇಡ್? ಯಾವ ಇಸ್ ಅ ವಿಚ್, ಆಟ ಇಸ್ ಅ ಗೇಮ್, ಆಡಿದಳು ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಡ್. ಯಾವ ಆಟ ಆಡಿದಳು? ಜೋಕಾಲಿ ಆಟ. ಸುಮಾ ಜೋಕಾಲಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಜೋಕಾಲಿ. ಜೋಕಾಲಿ ಆಟ ಆಡಿದಳು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆರ್ ಕೇಳಿದರು? ಯಾರು ಹೂ, ಯಾರಿಗೆ ಟು ಹೂಮ್, ಹೇಳಿದರು ಟೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕೇಳಿದರು ಆಸ್ಡ್. ಎಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ, ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೌ. ಓಕೆ. ಅಜ್ಜಿ, ನೀವು ದಿನಾಲೂ ಸಂಜೆ ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಜ್ಜಿ, you will come every day to the garden, flower garden, isn't it? ಎಂದು ಕೇಳಿದವರು ಯಾರು? Who asked this? ಯಾರು? ವೆರಿ ರೈಟ್. ಸುಮಾ ಕೇಳಿದಳು. ಸುಮಾ ಕೇಳಿದಳು. ಕೇಳಿದಳು because she is a girl. Okay? If it was a boy, then you will say ಕೇಳಿದನು. Okay? Next. ನಡೆಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ. ವಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ. ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ವರ್ಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಅಜ್ಜಿ, ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್. ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಇಂಥ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಟು ಡೆವಲಪ್ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್. ಸೊ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್? ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಬಿಲೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ವಾಕ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಪದ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಿಲೋ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಓದಿ ಹೇಳಿ. Read and tell. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ. and also ask the children to repeat it. ನಾನು ದಿನಾಲೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. I will take bath every day. I is ನಾನು, ದಿನಾಲೂ is every day, ಸ್ನಾನ is a bath, ಮಾಡುತ್ತೇನೆ is I will take bath every day. Repeat it. Okay, repeat the sentence. ನಾನು ದಿನಾಲೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Next one. Just give me a second. Sorry. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಲವಾರು ಮೆನಿ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಮನೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಇವೆ, ಮನೆಗಳಿವೆ. ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಹೌಸಸ್. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ತುಂಬಾ ಜಾಣೆ. ಗೆಳತಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಗೆಳೆಯ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ. ಬಾಯ್ is called as a ಗೆಳೆಯ. If the friend is a boy, it is ಗೆಳೆಯ. If a friend is a girl, then it is a ಗೆಳತಿ. ನನ್ನ ಗೆಳತಿ, my friend, ತುಂಬಾ ಜಾಣೆ, is very intelligent. Okay, repeat the sentence. Next one. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ಹೇಳಿ. So you have to name the flowers. The first one ಏನು? ರೋಸ್, ಗುಲಾಬಿ ಹೂ. I hope you can write it. ಗುಲಾಬಿ ಹೂ. Next one. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹೂ, ಚೆಂಡು, ಚೆಂಡು ಹೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಾಸವಾಳ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನಕಾಂಬರ, ಕನಕಾಂಬರ. Clear? So here we complete the lesson, the exercises of lesson Hudhota. I hope ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. If you have a doubts, what you have to do, just leave the comment or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. Share this video with your friends who are struggling to understand and
understand the exercise part. And before start coming to the exercises, you should have watched the Hudhota lesson. Okay. Thank you, Makla. Please watch all the remaining videos of the first standard Savi Kannada in the playlist which is already created in Yashaswikannadavaani. And thank you so much. Please watch the grammar videos also, and you have e-books that you can buy. Thank you so much once again. Meet you all with one more video. Namaskara. Dhanyavada. From Yashaswikannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.